Rouse ground, good evening, with Air 3 Alpha Delta, request IFR clearance. Gracie ground with F3 Alpha Delta, go ahead. Request clearance, destination Libre. Aircraft calling for clearance, say Calcin. With 03 Alpha Delta. Aircraft calling for new altitude, say Calcin. With 03 Alpha Delta. With F3 Alpha Delta, Gracie ground, information, kilo current, clear to Belgrade via Rosa 6 Quebec departure, runway 25 climb via seat to flight level 080 squawk 4124. With 03 Alpha Delta, clearance F to Belgrado via Rosas 6 Quebec, runway 25, initial climb 080 squawk 4121. Negative, climb via seat to flight level 080 and squawk 4124. Club via seat to flat 080 and squawk 1424 with 03 Alpha Delta. Negative, squawk 4124. Squawk 4124. With F3 Alpha Delta, read back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Call you back ready for pushback and engine start. With 03 Alpha Delta. Ryanair 6 Victor X-ray taxi to ramp 301 via Echo Tango Hotel cross runway 02. Taxi to ramp 301 via Echo Tango Hotel cross runway 02, Ryanair 6 Victor X-ray. Boarding requested. Capitano, abbiamo iniziato a imbarcare i passeggeri. Then boarding is started. Signore e signori, l'imbarco per il volo Windside diretto a Balcani è iniziato. Vi invitiamo a procedere con calma verso l'imbarco seguendo le indicazioni dell'equipaggio. Tenete a portata di mano passi di imbarco e il documento di identità per velocizzare le operazioni. Se avete bisogno di assistenza per qualsiasi ragione, informate serenamente il personale. Vi ricordiamo che la puntualità del volo dipende dalla corretta organizzazione dei controlli. Una volta terminati i controlli, vi accompagneremo verso l'aereo. Grazie per la collaborazione e vi auguriamo un viaggio piacevole. Ladies and gentlemen, boarding for your Wizz Air flight to Belgrade has now Passenger's bus started. is coming. Please proceed calmly to the boarding area and follow the crew's instructions. Have your boarding pass and identification document ready to speed things up. If you require any assistance for any reason, please let our team know. Please remember that on-time departure depends on smooth completion of formalities. Once the checks are completed, we will guide you to the aircraft. Thank you for your cooperation, and we wish you a pleasant journey. Passengers boarding started.
bay, please. This way. Passengers bus is coming. Delta passengers boarding started. Racy ground, Ryanair 85 Delta Foxtrot, Boeing 737-800 with information Kilo, ramp 305, request IFR clearance to barrages. Ryanair 85 Delta Foxtrot, Racy ground, clear to barrages airport via Trapani 6 Tango departure, runway 25, climb via seat to flight level 080 squawk 6424. Clear to Barrages Airport via Trapani 6 Tango departure, runway 25, climb via seat to flight level 080 squawk 6424, Ryanair 85 Delta Foxtrot. Ryanair 85 Delta Foxtrot, be back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. We'll call Ryanair 85 Delta Foxtrot. Ryanair 85 Delta Foxtrot, ramp 305, request pushback and engine start. Ryanair 85 Delta Foxtrot, Racy ground, pushback approved, face southeast. Pushback and engine start approved, face southeast, Ryanair 85 Delta Foxtrot. Buonasera, sono il comandante Mark e desidero darvi il benvenuto a bordo del volo Wizz Air 4062. Oggi partiremo da Palermo Punta Raisi e vi porteremo a Belgrado. Insieme al mio equipaggio vi accompagneremo durante tutto il volo. Se avete domande saremo lieti di assistervi con cortesia. Vi invitiamo a controllare che i vostri dispositivi siano pronti secondo le istruzioni a bordo. Grazie per aver scelto Wizz Air, ci vediamo presto a bordo. Good evening, I'm Captain Mark, and I'd like to welcome you aboard Wizz Air Flight 4062. Today we will depart from Palermo Punta Raisi and head to Belgrade. Together with my crew, we will look after you throughout the journey. If you have any questions, we will be happy to assist you. Please make sure your devices are ready to follow the instructions given on board. Thank you for choosing Wizz Air, and we'll see you soon on board. Alpha, runway 25 via Juliet Tango Alpha. Taxi to holding point Alpha, runway 25 via Juliet Tango Alpha, Ryanair 85 Delta Foxtrot. Buonasera e benvenuti a bordo. Mi chiamo John e sarò con voi durante il volo verso Belgrado. Vi assisterò per tutta la durata Rousey del viaggio e vi ground, assicurerò che Wizz Air rispetto 3 alle Alpha indicazioni Delta, norme. request Prima push della and partenza start. vi chiedo gentilmente di sistemare i vostri effetti personali in modo sicuro. Assicuratevi che l'equipaggio
Aircraft calling for pushback sequencing. Facilmente reperibili. Quando saremo pronti, vi forniremo tutte le indicazioni necessarie per rilassarvi e godervi il volo. 3 Grazie Alpha per la vostra Delta. attenzione e per la collaborazione. Hello, Captain. We are ready for pushback. Aircraft calling for new altitude sequencing. On your flight to Belgrade, I will assist you throughout the journey and make sure everything in the 080 cabin is well taken care of. 03 Before Alpha Delta. departure, please stow your belongings safely. Aircraft calling for new altitude sequencing. Accessible, and that your documents are within reach. Wizz Air 3 Alpha Delta. Provide all the instructions. Wizz Air 3 Alpha Delta racing ground, pushback and engine startup. Face out. Pushback and engine starter pod. Ora vi informo sui face dettagli del sud volo mentre siamo Wizz ancora Air in 3 tempo. Il Alpha nostro Delta. Wizz Air 4062 partirà verso Belgrado e il tempo di volo previsto è di Ryanair un'ora e 28 85 minuti. Delta Al Foxtrot, momento contact a racing Belgrado sono tower previste 119er condizioni di cielo sereno 05, con have a good temperature morning. intorno a 20 gradi. Contact Tower Operiamo con un Airbus 119.05, Ryanair 320 è un 85 aereo Delta della famiglia Foxtrot. 320 progettato per offrire un'ottima esperienza in cabina e un'efficiente gestione degli spazi. Questo modello è noto anche per la sua cabina confortevole e per l'attenzione alla silenziosità durante le fasi di volo. Nel tragitto sorvoleremo ci avvicineremo a Sarajevo, capitale della Bosnia e Erzegovina, in base alle condizioni meteorologiche e operative. Potremmo anche passare vicino alle aree collinari dell'interno, offrendo opportunità di scorci panoramici. Vi terremo aggiornati sull'andamento del volo durante il viaggio. Grazie e a breve inizieremo le procedure di partenza. Now, while we are still at the gate, I'd like to share a few details about your flight. Wizz Air Flight 4062 will depart for Belgrade, with an expected flight time of 1 hour and 28 minutes. At the moment, Belgrade is forecast to have clear skies with temperatures around 20 degrees Celsius. We will be operating an Airbus A321. This aircraft belongs to the A320 family and is designed to make the onboard experience comfortable while managing cabin space efficiently. The A321 is also appreciated for its passenger comfort features and a quiet ride during key phases of flight. En route, we will be flying over or near Sarajevo in Bosnia and Herzegovina. Depending on weather and operational conditions, you may also have the chance to enjoy views of the surrounding inland terrain as we pass near the region. We will keep you informed as the journey progresses. Thank you, and soon we will begin our departure procedures. Ladies and gentlemen, please Buonasera, observe the mentre cabin ci crew prepariamo member alla partenza on desidero informarvi dei servizi a bordo previsti da questo volo. All'interno del Airbus vostro viaggio sarà disponibile un A321. primo servizio di pasti a titolo gratuito. Non appena avremo raggiunto una quota di crociera confortevole, passeremo in cabina con quanto necessario. Per agevolare lo svolgimento del servizio, vi chiediamo di mantenere in posizione corretta lo schienale e di tenere i tavolini in posizione chiusa fino a quando vi daremo indicazioni. Se avete esigenze dieteriche specifiche potete segnalarlo con discrezione al personale. In seguito mostreremo anche le modalità per eventuali acquisti. Grazie per la vostra attenzione e godetevi l'attesa. Good evening. As we prepare for departure, I would like to let you know about the onboard services planned for this flight. During your journey, we will offer a first complimentary meal service. As soon as we reach a comfortable cruising altitude, our team will come through the cabin Set with parking items brakes. to help the service run smoothly. Waiting for your confirmation for good engine start. Get your tray tables stood until we give you instructions. If you Cockpit have to any ground. special dietary We have a good items, engine start. please let us You can know disconnect. discreetly. Later on, we will also explain how to make purchases if you wish. Thank you for your attention. and please Racy ground, United 736 Heavy, Boeing 767-400, with information on Gate 214, request IFR clearance to app. Internas, Newark Liberty Airport. Masks drop from above you. United 736 Heavy racing ground, cleared to app. In Airnas, Newark Liberty via the G105 Quebec departure, runway 25 climb via C to flight level 100, squawk 1665. Put on Clear to app. Internas,
Newark Liberty via Baggiano 5 Quebec departure, runway 25, climb via SID to flight level 100, squawk 1665, United 736 Heavy. United 736 Heavy, read that correct. Hold the back when ready for pushback or engine start. Wilco, United 736 Heavy. Left is clear. Right is clear. United 736 Heavy at gate 214, request pushback. To inflate. Needs topping up. United 736 Heavy, race the ground, hold position for traffic. Hold position for traffic, United 736 Heavy. Can assist you with life jackets for children. 8 Aero 1777, taxi to stand 210 via Echo Tango Lima, cross runway 02. Taxi to stand 210 via Echo Tango Lima, cross runway 02, 8 Aero 1777. Found in the in-flight magazine. We hope House ground with 03 Alpha Delta, request taxi to runway. We set 3 Alpha Delta, taxi to holding point Alpha, runway 25 via Hotel Tango Alpha. Taxi to holding point Alpha, runway 25 via Hotel Tango Alpha with 03 Alpha Delta. United 736 Heavy, race the ground, pushback and engine start approved. Face northeast. Pushback and engine start approved, face northeast, United 736 Heavy. cabin crew seats for takeoff. Cabin crew, arm doors and cross-check. Hi, Captain. The cabin is now secure for takeoff. We set 3 Alpha Delta, contact Resi Tower 119.05. Contact Resi Tower 119.05 with 3 Alpha Delta. Negative Tower on 119.05. 119.05 with 3 Alpha Delta. Resi Tower, good evening with 3 Alpha Delta, hold point Alpha runway 25. Resi Tower with 3 Alpha Delta, request departure. Wizz Air 3 Alpha Delta Resi Tower within 250 degrees, 4 knots, runway 25 cleared for takeoff. Runway 25 will be cleared for takeoff with 3 Alpha Delta. Signore e signori, mentre ci prepariamo per il decollo, vi chiediamo gentilmente di prestare la massima attenzione mentre rivediamo le caratteristiche di sicurezza di questo aereo. Le cinture di sicurezza devono essere allacciate in questo momento e tutti gli oggetti a mano devono essere riposti nei compartimenti sopra il sedile o sotto il sedile davanti a voi. In caso di emergenza seguite le uscite illuminate per Approaching localizzare l'uscita più 2, vicina. 5. Ricordate che l'uscita più vicina potrebbe essere dietro di voi. In caso improbabile di un atterraggio in acqua, questo aereo è dotato di giubbotti salvagente sotto il vostro sedile. Per utilizzarli, tirate fuori il giubbotto, mettetelo sopra la testa e fissate le cinghie. Gonfiate il giubbotto tirandolo in On Windows, runway soffiando 2, tubi sui 5. lati. Non gonfiate il giubbotto fino a quando non uscite dall'aereo. Se sono necessari
necessarie maschere di ossigeno, viste che vanno automaticamente nel tunnel sopra di voi. Posizionate la maschera sul naso e sulla bocca, fissate con l'elastico e respirate normalmente. L'assistenza sarà fornita quando tutti avranno indossato la propria maschera. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione mentre assicuriamo la vostra sicurezza. United 736 Heavy, holding short runway 25. United Take your 736 seats for Heavy, takeoff. number 2 for departure. Hold short of runway 25. Hold short of runway 25, United 736 Heavy. United 736 Heavy, runway 25, line up and wait. Line up and wait, runway 25, United 736 Heavy. United 736 Heavy, racing tower, wind 250 degrees, 4 knots, runway 25 cleared for takeoff. Runway 25 cleared for takeoff, United 736 Heavy. Wizard 3 Alpha Delta, contact Palermo departure 120.2. Contact Palermo departure 120.2, Wizard 3 Alpha Delta. Stop radar input. Stop radar input. Palermo departure 102 Alpha Delta, flight level Q222. Aircraft calling SACL 6. Radar input. Wizard 2 Alpha Delta. Stop Aircraft calling SACL 6. Stop radar input. Stop radar Wizard 3 input. Alpha Delta. Stop radar input. Aircraft calling SACL 6. Radar input. Stop Wizard 3 Alpha Delta. Wizard 3 Alpha Delta, Palermo departure identified, climb flight level 180. At flight level 180, Wizard 3 Alpha Delta. Palermo, United 736 Heavy, good morning, passing 1,600 feet, climbing to flight level 100. United 736 Heavy, Palermo departure identified, climb flight level 160. Climb flight level 160, United 736 Heavy. Stop radar input. Stop radar input. Toilets are located at each end of the cabin. Remember that smoking is not permitted at any time. This is just a few moments before we commence our in-flight service, offering you the chance to choose from our fresh selection available today. Stop radar input. Stop radar input. Stop radar input. Stop radar input. Da poco minuti inizieremo Stop radar servizio input. Passeremo lungo il Stop capitano di radar input. ed vi consegneremo quanto previsto per il vostro gusto. Per effettuare il servizio in modo ordinato vestiamo delle nostre corsie e seguiremo le indicazioni del comandante. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, seguire le richieste e di tenere lo schienale in posizione corretta. Nel caso queste necessità di assistenza, potete arrivare in personale con discrezione. Se desiderato, saremo felici di inviarvi cose e incluso nel menu offerto per questo. Grazie per la vostra collaborazione. Ci sarà tempo per pensare a quei servizi. Stop radar Ladies and input. gentlemen, in just a few minutes, Stop we'll begin radar a complimentary meal service. Stop radar The input. cabin and provide the items for your seat to keep everything organized. We will work from our usual positions and follow the captain's instructions. Please keep your seat belt fastened if requested, and ensure your seat is in the right Palermo, position. Ryanair 1 Alpha Hotel, 1,600 feet. Remember, if you would like, we will be Ryanair 1 Alpha Hotel, Palermo departure identified, climb flight level 190. service. Climb flight level 190, Ryanair 1 Alpha Hotel.
6736 Heavy, contact room radar 131.1. Center on 131.1, United 736 Heavy, bye-bye. In alto, se avete bisogno di acqua potete chiedere direttamente al vento di villaggio vicino. Una volta completato il servizio, vi chiederemo gentilmente di sistemare le vostre vassone in modo indicato. Questo è l'unico servizio dedicato all'assistenza alimentare in questa fase del volo. Vi ringraziamo per la pazienza e vi auguriamo un buon appetito. Good evening. A complimentary meal service is now underway. Wizard 3 Alpha Delta, contact room radar 131.1. Serve efficiently while keeping everything Wizard 3 Alpha Delta, contact room radar 131.1. service is complete. Negative room radar on 131.1. This is the only service dedicated to 131.1. patients and enjoy your meal. From a radar, good evening, Wizard 3 Alpha Delta, flight level 170. Aircraft calling Sikal Sig. Wizard 3 Alpha Delta. Wizard 3 Alpha Delta, room radar identified, climb flight level 360. Climb flight level 360, Wizard 3 Alpha Delta. Negative, climb flight level 360. Flight level 360, Wizard 3 Alpha Delta. Danish 86 Victor, descend via start to 3,500 feet, QNH 1019. Descend via start to 3,500 feet, QNH 1019, Danish 86 Victor. Mallet 522, cleared Griffy 3 Bravo, arrival runway 16 right. Clear Griffy 3 Bravo, arrival runway 16 right, Mallet 522. Contact Malta Control 122.775. Contact Malta Control 122.775, Olympic 064.
Mallet 522, report ready for descent. Ready for descent, Mallet 522. Mallet 522, descend to flight level 180. Descend to flight level 180, Mallet 522. Radar, Moonflower 14 Tango Lima, good morning, passing flight level 311, climbing to flight level 360. Moonflower 14 Tango Lima, Rome radar identified, continue climb to flight level 360. Continue climb to flight level 360, Moonflower 14 Tango Lima. West Malta Delta Echo, contact Rome radar 123.905, have a good morning. Contact Rome radar 123.905 with Malta Delta Echo. ISO 045, contact Marseille Control 119.825. Contact Marseille Control 119.825, Basil 045. Skyrunner 4210, descend via start to 2000 feet, QNH 1017. Descend via start to 2000 feet, QNH 1017, Skyrunner 4210. Skynight 514, contact Brindisi 129.775. Center on 129.775, Skynight 514. Skyrunner 4210, contact Malta Control 122.775, have a good morning. Center on 122.775, Skyrunner 4210. Danish 86 Victor, contact Palermo approach 120.2. Contact Palermo approach 120.2, Danish 86 Victor. Mallet 522, descend to flight level 180. Descend to flight level 180, Mallet 522. Mallet 522, descend via start to 5000 feet, QNH 1017. Descend via start to 5,000 feet, QNH 1017, Mallet 522. Data 71.
16 Brindisi identified. Brindisi with a 7 Tango Lima, flight level 317. Wizard 7 Tango Lima Brindisi identified. Climb flight level 350. Climb flight level 350 with a 7 Tango Lima. Sol L2 to Juliet Romeo, contact Athens Control 135.875. Contact Athens Control 135.875, France Solo 2 to Juliet Romeo.
2.85. Reserve 3 Alpha Delta over radar identified. Subrib radar Magic Sun 6321, good day, flight level 380. Magic Sun 6321 over radar identified. Reserve 3 Alpha Delta, contact Roma radar 123.95. Roma radar equidiving Reserve 3 Alpha Delta, flight level 360. Reserve 3 Alpha Delta. Stiamo iniziando ora la fase di discesa verso Belleale. La distanza residua del nostro Raver di circa 234 km. Veste notare un lieve cambio delle indicazioni luminose e delle
le sospensioni dell'aereo mentre prepariamo la cabina per l'atterraggio. Al momento il rafflusso di voli in aeroporto sembra sostenuto, quindi potremmo dover attendere qualche minuto prima del contatto con la pista. Faremo comunque tutto il possibile per atterrare il prima possibile e ottenere un veicolo confortevole. Se avete allacciato le cinture vi chiediamo di mantenerle ferme fino a quando il segnale di sicurezza sarà spento. Vi ringraziamo per la collaborazione e per la vostra attenzione. We are now beginning our descent toward Belgrade. The remaining distance to our arrival is about 234 kilometers. You may notice a gentle change in the cabin sound and the aircraft's motions as we prepare for landing. At the moment, airport traffic looks quite busy, so there may be a short wait before touchdown. We will, of course, do everything we can to land as soon as practicable and keep a smooth approach. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off. Thank you for your cooperation and attention. Buongiorno a tutti. In questo momento voliamo a circa 36.000 piedi con una velocità di circa 800 km all'ora. Fuori dalla cabina a temperature di circa meno 56 gradi Celsius. A breve avremo Sarajevo davanti a noi, una affascinante città su più livelli con i fiumi della Traversa e un centro storico ricco di storia. Sarajevo è anche conosciuta per il suo legame culturale e per la famosa biblioteca che ospita collezioni preziose. Stiamo attraversando il cielo con l'Airbus A321, un aereo apprezzato per il suo moderno cockpit e per il comfort pensato per i passeggeri. Se appartenete al programma WITS Discount Grado, ricordate che potreste beneficiare di sconti selezionati e vantaggi dedicati sui servizi WITS da parte mia e dell'equipaggio. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un piacevole proseguimento di volo. Buonasera, sono il capitano Mark. Tra pochi minuti inizieremo la procedura di discesa verso Belgrado. Il traffico aereo in avvicinamento potrebbe essere un po' intenso, ma faremo il possibile per arrivare in modo regolare. Le informazioni meteo indicano cielo sereno con condizioni buone con temperature intorno ai 20 gradi. L'atterraggio è previsto a circa 20 minuti da questo momento. Durante la fase di discesa vi chiediamo di riporre i tavolini nella posizione verticale e di assicurare correttamente le cinture di sicurezza. Restate seduti fino a quando il velivolo non sarà completamente fermo ai dei. Se avete dispositivi elettronici assicuratevi che siano in modalità consentita quando richiesto dall'equipaggio. Grazie per la vostra collaborazione. Good evening, this is Captain Mark. In just a few minutes we will begin our descent into Belgrade. Air traffic on the approach may be slightly busy, but we will do our best to keep a smooth arrival. Weather information shows clear skies and good conditions, with temperatures around 20 degrees Celsius. We'd expect to be landing in approximately 20 minutes from now. During the descent, please return your tray tables to the upright position and keep your seat belts securely fastened. Remain seated until the aircraft comes to a complete stop at the gate. If you have electronic devices, please ensure they are set to the loud mode when the crew asks. Thank you for your cooperation. Posizione
3 Alpha Delta, descend via start to 4,000 feet, QNH 1018. Are in the correct position required. Also check that seatbelts are easily accessible for the next phases of the flight. If you made any purchases, please store your bags securely under the seat or in the overhead compartment. Air Serbia 56 Charlie, contact Belgrade Control 120.425. Contact Belgrade Control 120.425, Air Serbia 56 Charlie. Tower 118.1 Negative Tower on 118.1. Wizard 3 Alpha Delta, Belgrade Tower, wind 270 degrees, 13 knots, runway 30 right, clear to land. No, Wizard 3 Alpha Delta, clear to land, runway 30 right.
1000. Approaching 30 right. Hundred above. Minimum. $100. Wizard 3 Alpha Delta, exit left at Alpha. Exit left at Alpha. Reserve 3 Alpha Delta. Belgrade Tower. Air Serbia 73 Quebec. ILS approach runway 30 right. Air Serbia 73 Quebec, Belgrade Tower, continue. Roger. Air Serbia 73 Quebec. Wizard 3 Alpha Delta, contact ground 118.3. Ground 118.3, Reserve 3 Alpha Delta. Siamo lieti di accogliervi a Belgrado. Procediamo ora verso il Dino e vi ringraziamo per la vostra pazienza durante il montaggio. La giornata qui si presenta serena con temperatura vicina ai 20 gradi. Belgrado è una città di grande carattere. In 100 meters, turn right, turn right. Interessava l'elemento geniale che la sua storia e il suo paesaggio. Per molti visitatori, la fortezza di Gravenda, un luogo perfetto per godere di panorami sulla città e sul corso dei due. Turn right. Se avrete occasione di passeggiare troverete anche In 100 meters, destination straight ahead. Destination straight ahead. You have arrived at your destination. Progressive taxi completed. Invitiamo a mantenere le cinture allacciate fino al momento indicato. Grazie a nome di Pizza e del capitano Mark per aver volato con noi. Vi auguriamo Air Serbia 686, taxi for departure. Hello and welcome on arrival to Air Serbia 686, We are now taxiing taxi to holding point Alpha, runway 30 right, via Alpha. Taxi to holding point Alpha, runway 30 right, via Alpha, Air Serbia 686. Point of the Danube and the Sava, this river geography has shaped the city's character for centuries. Many guests enjoy Kael'Midden Fortress, a superb viewpoint where you can take sweeping views over both waterways. The city center is also lively and diverse, with a strong mix of cafes, culture, and contemporary events Reporting alongside requested. historic landmarks. Until the cabin crew tell you otherwise, please keep your seatbelts fastened. Thank you for flying with us on behalf of Wizz Air and Captain Cabin Mark. crew Have a disarmed wonderful stay in Belgrade. Cabin crew, disarm doors and cross-check. Buonasera, grazie per aver scelto Wizz Air. Comunichiamo che inizieranno le operazioni di sbarco. Al nostro annuncio, vi invitiamo a recuperare i vostri effetti personali e ad attendere il fine in modo ordinato. Assicuratevi di non lasciare nulla a bordo, in particolare borse e dispositivi elettronici. Se avete bisogno di assistenza, il personale sarà lieto di aiutarvi con cortesia. Vi chiediamo di mantenere il gruppo unito e di seguire le indicazioni relative all'uscita. Una volta completate le operazioni, raggiungerete l'area di arrivo secondo le istruzioni del terra. Grazie ancora per il volo e vi auguriamo una piacevole permanenza a Belgrado. Good evening and thank
135.875. Contact Altitude Control 135.875, France Solo 22 Juliet Romeo. Wizard 3 Alpha Delta, contact Zagreb radar 124.5. Wizard Alpha Delta, contact Zagabria radar 124.85. Zagabria radar Wizard Alpha Delta, flight level T60. Wizard 3 Alpha Delta, Zagreb radar identified. Zagreb radar, Magic Sun 6321, good day, flight level 380. Magic Sun 6321, Zagreb radar identified.
Lima, good day, flight level 350. With T Alpha Delta, contact Zagreb radar 122.575.
Zagabra radar with 3 Alpha Delta, flat level 360. Aircraft calling Seikal signal. With 3 Alpha Delta. Aircraft calling Seikal signal. With 3 Alpha Delta. Aircraft calling Seikal signal. Wizz 3 Alpha Delta, flight level 360. Wizz 3 Alpha Delta, the grid radar identified. Skyline 514, descend to flight level 240. Descend to flight level 240, Skynight 514. Skylight 514, descend via start to 8,000 feet, QNH 1015. Descend via start to 8,000 feet, QNH 1015, Skynight 514. Skylight 514, contact Vienna radar 128.7, bye-bye. Center on 128.7, Skynight 514. Subgrid radar Magic Sun 6321, flight level 380. Magic Sun 6321, the grid radar identified. Stiamo iniziando ora la fase di discesa verso Belviano. La distanza residua del nostro Raver è di circa 234 km. Zagabra radar with 3 Alpha Delta. Call ready for descent. L'aereo mentre prepariamo la cabina per l'atterraggio. Al momento il rafflusso di voli in aeroporto sembra sostenuto, quindi potremmo dover attendere qualche minuto prima del contatto con la pista. Faremo comunque tutto il possibile per atterrare il prima possibile e ottenere un veicolo confortevole. Se avete allacciato le cinture, vi chiediamo di mantenerle ferme fino a quando il segnale di sicurezza sarà spento. Noi ringraziamo per la collaborazione e per la vostra attenzione. We are now beginning our descent toward Belgrade. The remaining distance to our arrival is about 234 kilometers. You may notice a gentle change in the cabin sound and the aircraft's motion. 3 Alpha Delta descent to flat level 260. So there may be the short wait before touchdown. We will, of course, do everything we can to land as soon as practicable and
keep a smooth approach. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off. Thank you for your cooperation and attention. Buongiorno a tutti. In questo momento voliamo a circa 36.000 piedi con una velocità di circa 800 km/h. Fuori dalla cabina a temperature di circa meno 56 gradi Celsius. A breve avremo Sarajevo davanti a noi, una affascinante città su più livelli con i fiumi della Traversa e un centro storico ricco di storie. Sarajevo è anche conosciuta per il suo legame culturale e per la famosa biblioteca che ospita collezioni preziose. Stiamo attraversando il cielo con l'Airbus 321, un aereo apprezzato per il suo moderno cockpit e per il comfort pensato per i passeggeri. Se appartenete al programma Wizz di sconto grado, ricordate che potreste beneficiare di sconti selezionati e vantaggi dedicati sui servizi Wizz. Da batteria e dell'equipaggio vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un piacevole proseguimento di volo. Buonasera, sono il capitano Marco. Tra pochi minuti inizieremo la procedura di discesa verso Balcani. Il traffico aereo in avvicinamento potrebbe essere un po' intenso, ma faremo il possibile per arrivare in modo regolare. Le informazioni meteo indicano cielo sereno con condizioni buone con temperature intorno ai 20 gradi. L'atterraggio è previsto a circa 20 minuti da questo momento. Durante la fase di discesa vi chiediamo di riporre i tavolini nella posizione verticale e di assicurare correttamente le cinture di sicurezza. Restate seduti fino a quando il velivolo non sarà completamente fermo ai tempi. Se avete dispositivi elettronici assicuratevi che siano in modalità consentita quando richiesto dall'equipaggio. Grazie per la vostra collaborazione. Good evening, this is Captain Mark. In just a few minutes we will begin our descent into Belgrade. Air traffic on the approach may be slightly busy, but we will do our best to keep a smooth arrival. Weather information shows clear skies and good conditions, with temperatures around 20 degrees Celsius. We'd expect to be landing in approximately 20 minutes from now. During the descent, please return your tray tables to the upright position and keep your seat belts securely fastened. Remain seated until the aircraft comes to a complete stop at the gate. If you have electronic devices, please ensure they are set to the loud mode when the crew asks. Thank you for your cooperation. With the Alpha Delta descent via star to 4000 Quebec 1018.
V03 Alpha Delta contact Belgrade Control 120.425. Belgrade Control V03 Alpha Delta flight level 180. Serbia 56 Charlie, contact Belgrade approach 133.1. Contact Belgrade approach 133.1 at Serbia 56 Charlie. Magic Sun 6829, cleared number 2 Mike arrival, runway 31. Cleared number 2 Mike arrival, runway 31, Magic Sun 6829. Belgrade Control, Air Serbia 73 Quebec. Good day. Passing flight level 299 are descending to 4,000 feet. Air Serbia 73 Quebec, Belgrade Control identified. Belgrade Control with Air 2 Whiskey Alpha, flight level 252. Air 2 Whiskey Alpha, Belgrade Control identified. Belgrade Control with Air 7 Tango Lima, good day, flight level 350. With Air 7 Tango Lima, Belgrade Control identified.
9010, contact over radar 124.85, good day. Center on 124.85, Austrian 9010, good day. Wizard 3 Alpha Delta, contact Belgrade approach 133.1. Wizard 3 Alpha Delta, contact Belgrado approach 133.1. Negative Belgrade approach on 133.1. 133.1. Wizard 3 Alpha Delta. Belgrade approach Wizard 3 Alpha Delta, flight level 100. Wizard 3 Alpha Delta, Belgrade approach, information extra current 2NH1018, expect the ILS approach runway 30 right with the visit transition. QNH 1018, expect ILS approach runway 30 right with visual in transition. Wizard 3 Alpha Delta. Negative, runway 30 right. Runway 30 right, Wizard 3 Alpha Delta. Assicuratevi che le cinture di sicurezza siano allacciate, che lo schienale e i tavolini siano in posizione verticale. L'uso della toelina è consentito in questo momento. Grazie. Ladies and gentlemen, we'll be landing in a few minutes. Please make sure that your seatbelt is fastened and your seat back and tray table are in the upright position. The use of the lavatory is not permitted at this time. Thank you. Air Serbia 56 Charlie, cleared direct visit, cross visit hat or above 4,000 feet, cleared ILS approach runway 30 right. Cleared direct visit, cross visit hat or above 4,000 feet, cleared ILS approach runway 30 right, Air Serbia 56 Charlie. Armrests down, pitot lights open. We now need to proceed to seatbelt fastened, ready for landing. Please help us by handing in any rubbish, newspapers, magazines that you do not want to keep. The toilet is no longer in service. Thank you. Cabin crew must now proceed for landing. Thank you. Hi, Captain. The cabin is now secure for landing.
56 Charlie, minimum approach speed. Minimum approach speed Air Serbia 56 Charlie. Belgrade approach. Air Serbia 73 Quebec. Passing flight level 117, descending to 4,000 feet with information X-ray. Air Serbia 73 Quebec, Belgrade approach. QNH 1018, expect the ILS approach runway 30 right with deficit transition. QNH 1018, expect the ILS approach runway 30 right with a visit transition. Air Serbia 73 Quebec. With F3 Alpha Delta, clear direct visit, cross visit at or above 4,000 feet, cleared ILS approach runway 30 right. Clear direct VSOC, cross VSOC at above 1000, clear the ELS approach runway 30 right with 30 Alpha Delta. Negative, cross visit at or above 4,000 feet. Cross VSOC and above wind of 1000. Negative, cross visit at or above 4,000 feet. Cleared direct to sec, cross a sec at or above 4,000 feet, cleared ILS approach runway 30 right with F3 Alpha Delta. Air Serbia 56 Charlie, contact Belgrade Tower 118.1. Contact Tower 118.1 Air Serbia 56 Charlie.
Belgrade approach with 3 Alpha Delta, report establish runway 30 right. Wizard 3 Alpha Delta, roger. Cabin crew, take your seats for landing. Air Service 73 Quebec, clear direct visit, cross visit at or above 4,000 feet, clear ILS approach runway 30 right. Cleared direct visit. Cross visit at or above 4,000 feet. Cleared ILS approach runway 30 right. Air Service 73 Quebec. All aircraft get flight information Yankee now current QNH 1018. Wizard 3 Alpha Delta, contact Belgrade Tower 118.1 good day. Wizard 3 Alpha Delta, contact Belgrado Tower 118.1. Negative tower on 118.1. 118.1. Belgrado Torre Tower Wizard 3 Alpha Delta, establish runway 30 right. Wizard 3 Alpha Delta, Belgrade Tower, wind 270 degrees, 13 knots, runway 30 right, clear to land. Runway 30 right, cleared to land, Wizard 3 Alpha Delta. No, Wizard 3 Alpha Delta, clear to land, runway 30 right. Cleared to land, runway 30 right. Approaching 30 right. Above. Minimum.
100. 50, 40, 30, 20. Retard. Retard. 5. Delta, exit left at Alpha. Exit left at Alpha. Reserve 3 Alpha Delta. Belgrade Tower. Air Serbia 73 Quebec. ILS approach runway 30 right. Air Serbia 73 Quebec, Belgrade Tower, continue. Roger. Air Serbia 73 Quebec. Visa 3 Alpha Delta, contact ground 118.3. Ground 118.3, reserve 3 Alpha Delta. Siamo lieti di accogliervi a Belgrado. Procediamo ora verso il Della e vi ringraziamo per la vostra pazienza durante il montaggio. La giornata qui si presenta serena con temperature vicine a 20 gradi. Belgrado è una città di grande carattere. In 100 meters, turn right, turn right. Interessava un elemento centrale che la sua storia ha reso paesaggio. Per molti visitatori, la fortezza di Crevena, un luogo perfetto per godere di panorami sulla città e sul corso dei due fiumi. Se avrete occasione di passeggiare, troverete anche In 100 meters, destination straight ahead. Destination straight ahead. You have arrived at your destination. Progressive taxi completed. Invitiamo a mantenere le cinture allacciate fino al momento indicato. Grazie a nome di Mizzai e del capitano Mark per aver volato con noi. Vi auguriamo Air Serbia 686, taxi for departure. Hello and welcome on arrival to Air Serbia 686. We are now taxiing Taxi to holding point Alpha. Runway 30 right. Via Alpha. Taxi to holding point Alpha, runway 30 right, via Alpha, Air Serbia 686. Point of the Danube and the Sava, this river geography has shaped the city's character for centuries. Many guests enjoy Kale-Minden Fortress, a superb viewpoint where you can take sweeping views over both waterways. The city center is also lively and diverse, with a strong mix of cafes, culture, and contemporary events alongside historic landmarks. Until the cabin crew tell you otherwise, please keep your seatbelts fastened. Thank you for flying with us on behalf of Wizz Air and Captain Mark. Have a wonderful stay in Belgrade. Cabin crew, disarm doors and cross-check.